I remember even in the build up to that event, even for the 12 months beforehand, these two names had been spoken about. There was also Karyakin, who was born in 1990, but Magnus Carlsen and Jan Nepomniachtchi, they were the two kind of big dogs, and already they had pretty high ratings at, 11 years old. They were already 2,300, around there. And I remember a lot was expected from them. And at the time, I think they were kind of, how would I describe it? Maybe frenemies. They knew they were rivals, and especially after the last round when Magnus was devastated that Nepomniachtchi had overtaken him and won the gold. I think that's where maybe they had this mutual respect. It was born at this event. That generation that Jan was part of, I mean, there were players such as Karyakin, Andreikin, Herulin. There were lots of players around the same rating, so maybe it was just harder to stand out. Es ist echt kompliziert. Wir haben schon früh gewusst, das war auch irgendwie kein Geheimnis, dass er sehr begabt ist. Ja? Also er galt schon sehr früh als was Extraordinäres. Auch da in Russland, wo es doch sehr viele starke junge Spieler gibt. He knew he was talented, but maybe the discipline wasn't there in terms of kind of sitting at the board and working hard at the board. Of course, he was working extremely hard away from the board with some great coaches, but at the board, I did notice even then that he would be playing very quickly. Und dann irgendwann mal war auch irgendwie Schluss. Ja? Er kam zu gewissem Niveau, ich weiß nicht, 2,37, 2,47 und dann, es ging nicht wirklich weiter. Aber gewisse Merkmale, die blieben, ja, zum Beispiel seine unglaubliche Schnelligkeit, die wir so früher kaum erlebt hatten. Ja, das hatten wir vielleicht beim Anand, und das hat ja natürlich auch den Effekt, dass es den Gegner unglaublich unter Druck stellt. Ja? Also der Gegner muss dann sich anpassen. Wenn ich zum Beispiel dem gewohnt bin, dass ich einen Zug mache und dann mich 5 Minuten irgendwie ausruhen kann oder vielleicht auf Toilette gehen, vielleicht ein bisschen spazieren, die anderen Partien anschauen. Gegen Anand damals und gegen Nepo, das geht einfach nicht. Ja? Man bekommt immer einen Zug in einer Minute und dann muss irgendwie weiterarbeiten.
Ich glaube, er hat einfach sehr großes Selbstvertrauen und er denkt sich, wenn es bei ihm läuft und er irgendwie eine Spielstellung kriegt, dass er dann jeden schlagen kann oder gegen jeden spielen kann. Und er hat, glaube ich, auch keine Angst davor, wo jeder bin ich aus dem Buch oder da sagt der Computer vielleicht, ich stehe ein bisschen schlechter, sondern er glaubt halt an sich und seine Stärke. Grundsätzlich ist, glaube ich, sein Selbstvertrauen gepaart mit diesem einfach rohen Spieltalent eine große Stärke, dass er dieses Sicherheitsnetz jetzt nicht unbedingt braucht, sondern einfach sagt, okay, lass Schach spielen. Für mich ist er auch schon super lange dabei. Ich bin auch ein alter Mann. Ich habe 2008 bei vielleicht meinem besten Turnier in Dortmund damals in der letzten Runde gegen Nepomniachtchi gespielt. Und da war es, wer von uns gewinnt das Turnier. Und auch da hat er schon um den Turniersieg mitgespielt. Also ich habe eher überraschend um den Turniersieg mitgespielt, aber da war auch schon so in meinen Augen ein Topmann, obwohl ich weiß nicht, wie alt er da war, 16, wahrscheinlich 16, 17. Deshalb auf dem Schirm haben ihn, glaube ich, die Leute schon seit Ewigkeiten. Und auch wenn seine Elo gar nicht so top war im Vergleich zur absoluten Weltspitze, so wann wird das gewesen sein, so 2010, 2011 haben die Russen, glaube ich, auch immer an ihn geglaubt und ihn immer in den Mannschaften drin gehabt. At the board, I did notice even then that he would be playing very quickly. Occasionally there would be some small slips here and there. So I think it was just consistency more than anything. And Magnus, of course, he's had that throughout his career. Even at that young age, he was dedicated to the game. At the board, he would, this game alone in the 2002 World Championships, he would sit there for 5 hours and torture me in some endgame. And that's something he still does now and has done throughout his career. Da, wo Magnus die Tour dominierte, war Leko, genau wie ich zum Beispiel, nicht mehr da. Und für uns, Magnus ist ein bisschen das Unbekannte. Ja? Wir fragen uns, also die Leute meiner Generation wir fragen uns immer wieder, wie ist es denn möglich, dass einer so stark ist? Ja? Wir kennen das nicht. Du kannst in der Eröffnung ausgleichen, du kannst weiterhin eine vernünftige Partie spielen, dann zum irgendeinen todrimmigen Endspiel überleben und trotzdem verlieren. Ja? Also da muss, ist halt wirklich, wirklich anderes in vielen Bereichen und da müsste man eigentlich Nepo fragen und MVL und Caruana, was ist das, ja? was Magnus zum irgendwas Besonderem machen, ja? Was kann man gegen ihn machen? Ja? Also die glauben nicht, dass man da viel machen kann. Vielleicht mit Ausnahme von Nepo, weil Nepo eigentlich ein gutes Score hat gegen Magnus, ja? Als einziger. Und obwohl viele der Partien schon ein bisschen weiter in der Geschichte liegen, trotzdem, das gibt ihm natürlich ein Stück Sicherheit, rein persönlich. Er weiß aus Erfahrung, dass Magnus geschlagen werden kann. Yeah, for Jan, I think maybe the psychological part is the most important because Magnus has this experience. He's played people he knows and respects very well. Magnus has had time to develop that kind of mental toughness where you can relax, you can be yourself, you can show weakness, but when it comes to the board, you're strong. Whereas Jan, I think he maybe this kind of Kasparov mentality with kind of him against the world where he thinks he's up against it, maybe that might actually help him to focus and to stay in the zone. So the frenemy part of the friend part of the frenemies, I think that will be kind of thrown out the door as soon as the first game starts. Yes, and now you have qualified for the match against Magnus Carlsen, so please tell us about relationships with him, both over the board and out of the board. Well, so we first played, I guess, European Championship under 12 in Spain in 2002. And was just, back then was just another simple game for me. Okay, so some weird guy, from Norway is not such a just country, so I wasn't really, impressed, excited about this game. So okay, he played well, but then he just collapsed, and I won. And then suddenly I played against him again in the World Championship the same year, and I guess we ended up sharing the first place. And I think I won the tournament due to the tie breaks. Mm-hmm. So of course, and then
we also clashed a couple of times into the youth championships, but soon enough he stopped playing them. Yes, I guess we know each other for almost 20 years, and at some point, I guess back to 2010, 2012, we used to work a little together, but it didn't. I think we had some sessions within 2 or 3 years, but once I guess I even was a second of Magnus in some London tournament. I guess was it 2012? I might be mistaken. Yeah, but he's a very nice personality, very nice dude, and I can't say that we are something like close friends, but I guess we are quite in nice relationships. But you can have no friends other the board, and I think we never were friendly to each other when we were playing chess. And especially in saying about the match, this is probably you also should pause. Forget about your past. No, it's not about forgetting about the past or the future. Just for now, of course, it's a rivalry, and it's while we are in this undeclared war situation, the situation has changed a little.